Welcome sa zip9.com. In this video, tutuloy natin yung ating series about quadratic functions. Dito sa video na to ay mag-aaral tayo ng derivation, no? But before we do that, ay i-recall natin yung pag-aaralan natin from the previous videos. From the previous videos, I think yung the last 4 to 5 videos in this series ay pinag-aralan natin yung roots ng quadratic function, no? And alam natin na yung roots ng quadratic function ay may kinalaman siya dun sa x-intercepts, no? So, ang x-intercept is yung intersection ng graph at saka ng x-axis. So, this graph has two x-intercepts, no? And this graph has no x-intercept dahil wala naman silang intersection. Now, yun yung mga importanteng points. Isa sa mga importanteng points or critical points of the graph. Another important point, I think you are familiar with this kasi kung tapos na kayo ng grade 6 or grade 7, I think dinidiscuss yan yung y-intercept also. Kung saan din nag-intersect yung graph tsaka yung y-axis. So the function with the blue graph this is its y-intercept, and the function with the red graph, ito yung kanyang y-intercept. No? Now another, aside from the x and the y-intercepts, isa pang importanting point, no? Yun yung minimum tsaka maximum ng graph, no? So pag yung graph natin nag-open upward, if the graph opens upward, meron tayong minimum point, no? Wala tayong maximum kasi ibig sabihin ng araw hanggang taas yan, di ba? Walang katapusan yan. If the graph opens downward, then we have a maximum, no? Okay, so yung minimum tsaka maximum ang tawag natin dyan is yung vertex, no? Vertex ng graph. Okay? So ang lesson natin ngayon ay may kinalaman dyan, no? Ang lesson natin ngayon is the derivation of this expression, kasi ito yung mga forms ng quadratic function, no? So I think you are familiar with this, pero ito, ay hindi ko alam kung familiar kayo, but this is also a form of quadratic function. So, ang tawag natin dyan is vertex form. Okay? So, may kinalaman ba yung vertex dito sa vertex dito? Yes, ano? Kaya siya tinawag na vertex form kasi by looking at the equation, makikita mo na yung vertex nung parabola, no? Yung parabola is the graph of the quadratic function. So, here, ang vertex niyan ay hk. So, ibig sabihin yung coordinates nito ay hk. Ito rin, ang coordinates din niya na hk. So, depende yan kung ano yung graph mo, no? Kung ano yung equation ng graph mo. Halimbawa, yung equation ng graph mo is 3 times, o equation ng function mo is 3 times x minus 4 squared plus 5 kunwari. Then, your vertex is 4, 5. No? Ibig sabihin, this vertex is either a minimum, the minimum point, or the maximum point. No? I think napag-aralan nyo na pag positive yung A sa ganitong, napag-aralan natin from the previous videos, na pag positive yung A, ay the graph, if A is positive, the graph opens upward, di ba? Ibig sabihin, ang 4, 5 ay minimum ng graph na yan. So, alam natin yan. So, kaya siya importante. Now, ang lesson natin ngayon is paano natin itatransform itong expression na ito to this expression. So, derivation siya ng vertex form, no? Pwede nyo laktawan ito, no, kung medyo mahirapan kayo. But after the several examples later, kasi after nito, bigyan ko kayo ng example. After ng example, pwede nyo siyang balikan. Ano? Itong video na to. Okay, so here, we derive the formula, no, from here to here, no? So, first, we have y equals ax squared plus bx plus c, where a is not equal to 0. I think you're already familiar with this, no? Yung bakit nire-restrict natin. Kasi pag siniro natin yan, hindi na siya quadratic. Magiging linear na siya kasi mawawala na itong term na to, 0 times x squared is 0. So, kaya dapat hindi siya 0 para mapanatiling quadratic, no? Okay, so first, ang muna natin gagawin is to factor out a x squared plus, ano ilalagay natin dito?
bx pa rin ba? Plus c. Pinactor out ko yung a. Pag nilagay ko yung bx dito, mangyari is, pag nag-distribute ako, magiging ax squared plus a times b. ab, di ba? X plus c. So, iba na siya dito. So, para matanggal yung a sa gitna, I will divide this by a para ma-cancel, no? Ibig sabihin, lalagay ako ng over a dito. Okay, so this becomes, to maintain the value, to maintain the function, no? Para hindi na nababago yung value, we have to make this b over a. Pag distribute yung yan, babalik yan dito. Now, ang gagawin natin na yan is to complete the square yung nasa loob, no? Ang completing the square, kung hindi nyo alam, ay pwede nyo i-review yung sa quadratic equation na series natin meron doon. But anyway, tuturo ko naman siya dito. So, pag meron tayong equation like x squared plus 6x, pwede natin siya i-complete the square, no? By, gusto na complete the square, gagawin natin siyang perfect square. So, ito, ang gagawin natin is divide this by 2. Magiging 3 siya. And then, square natin yung 3. 3 squared equals 9. And the result here will be added to the function, no? So, pag nag-add ka ng 9 dito, para ma-maintain yung equality, equal sign yan, di ba? So, pag nag-add ka ng 9 sa kaliwa, or sa kanan, dapat mag-add ka rin ng 9 dito sa kaliwa. Okay. So, yan yung gagawin natin dito. Yan yung gagawin natin dito sa expression na to. Now, alin ba yung 6 dito? Yung kasama ng x, di ba? Ito yung b over a, yung 6 is the numerical coefficient. Ito ang numerical coefficient natin ay b over a. Di ba? Itong number and then x. This number and x. Remember, mga numbers yan, di ba? 3x squared plus 2x plus 5. So, mga numbers yan. Okay? So, we divide this by 2, katulad ng ginawa natin dito, and then, whatever the result, to be square. No? So, b over 2a, b over a, divided by 2. Pag nag-divide tayo ng 2 sa fraction, pwede natin siyang, it's the same as multiplying by 1/2. Diba? Dividing by 2 is the same as multiplying by 1/2. So, this is b over 2a. No? And then, after dito, nung nakuha na natin yung sagot, in-square siya, di ba? So, b over 2a squared is the same as b squared over 4a squared. Anong ginawa natin sa sagot? Inad natin siya dito sa expression. So, naging third term siya nung buong expression. So, magiging equals a x squared plus b over a x plus, hindi pa pala tapos. Na-complete the square na tayo, so plus this term, no? b squared over 4a squared plus c. Now, nung nag-add tayo ng a dito, ng 9 dito, nag-add din tayo ng 9 dito. So, dapat mag-add din tayo dito sa y natin. No? So, usog natin ng konti dito. Okay? Anong i-add natin dito? Ito pa rin ba? Ito lang ba? Yung katulad yun, 9 lang. Ito kasi, wala siyang number sa likod, no? Sorry, hindi sa likod, but wala siyang nakaganyan, wala siyang number dito. Wala siyang nakaganyan. So, pag may 3 yan dito, ang i-add mo is hindi talaga 6x, but you distribute this, magiging 18x, di ba? So, it's also here the same. So, a times b squared, distribute natin to magiging a times b squared over 4a squared. Diba? So, kung ano man yan, ang result dito, yan ang i-add natin sa y plus b squared over. Add natin sa y. So, y plus b squared over 4a. Okay. Pero napapansin nyo, kaya tayo nag-completing the square para maging perfect square siya, di ba? Yung x plus x squared plus 6x
plus 9, naging equal siya sa x plus 3 squared, di ba? Get the square root of this, get the square root of this, check the signs. So, plus siya, so dapat plus dito. Pag minus yan, minus dito. And then, we put the square. So, gagawin natin din yan dito. So, y plus b squared over 4a is equal to a times quantity x. Get the square root. Get the square root of this. b over 2a. And then, check the sign. It's plus. And then, plus c. This is yung plus c natin. Kinopya lang natin. I think we are done with this. Gusto natin y lang yung sa kaliwa. So we subtract this from this expression and then subtract also from here. So magiging y equals a times quantity x plus b over 2a squared plus c minus b squared over 4a. So what happens? Pwede natin pag-isahin yung itong part na to. Plus b over 2a. Plus c. Pwede na siyang isa. 4a na yung kanyang denominator, no? So, over 1, para tayo nag 1/3 plus 1/4 yan, di ba? Meron tayong LCD. 12 divided by 3, we divide, and then we times, no? So, we divide. 4a divided by 1 is 4a times c, 4ac. 4a, we have the subtraction. 4a divided by 4a, 1 times b squared, this is b squared. Okay? So, ano na? After nyan, pwede nating mag-let tayo. Let h be equal to negative b over 2a, and k be equal to 4ac minus b squared over 4a. Okay? Nirepresent lang natin to ng k at nirepresent natin yung opposite na sign nito is opposite niya, additive inverse, naging minus. I-present natin siya sa ng h. Okay? So, kung gusto natin i-represent to ng h, dapat b plus 2a siya. Diba? B over 2a. So, dapat, para siya maging b over 2a, you multiply both sides by negative 1. Diba? So, maging negative h, b over 2a. Okay na? Kung b over 2a siya, equivalent siya ng minus h. So, magiging y equals a times x minus h squared. Pinita ko na ito ng minus h squared plus this entire expression is equal to k now. No? K na yan. So, magiging plus k. Okay, so dyan ang galing ito. Itong vertex form. Dito sa derivation natin. No? So, equivalent siya kasi wala naman tayong binago. Whatever we added on the left side of the right side of the function, on the equation, we also added on the left side. So, wala naman tayong binago. Okay, so, yan yung ating derivation. Ano pang, kulang natin. So, later, pag-aaralan natin kung paano ba gamitin yung derivation na to actually get the vertex, no? The vertex of the function. Okay, so maraming salamat. I hope meron kayo natutunan sa video na to. See you in the next tutorial.